for hell fire eternally, sababu kule utaungua milele. All of us will have an opportunity to stand before Yahweh. Sote tutapewa nafasi ya kusimama mbele zake Mungu. And Yeshua Masiha, yani Yesu Kristo mwana wa Mungu, atakuwa pale kutuhukumu. Malaika wote wa Mungu atasimama pale, hesabu zako zitatolewa. So vitabu itatolewa. Kuna kitabu na kuna vitabu. According to the book of Revelation, there is a book, the book, and also the books. So the books ama vitabu inaeka kumbukumbu na orodha ya matendo uliyoyatenda ukiwa hai. Hatima yako ulifanyia nini? Maisha yako ulifanyia nini? Mema gani uliyafanya? Mazuri yapi uliyafanya? All of that will be recorded in the books. But there is one book that will determine whether you make heaven or you make hell. This is the book inaitwa kitabu cha uzima. The living book of life. Kama majina yako itapatikana pale, basi mbinguni hauingii. Licha ya hiyo ama kando na hiyo, sote hata kabla hujaenda kuzimu ama kama ulitangulia kuzimu, then baadaye hukumu ya mwisho lazima itapatikana. Tutasimama sote mbele za Bwana. We shall all stand before God. And if there be something that will cut across the entire humanity, is what we call destiny. Kama kuna kitu ambacho wanadamu wote tutahukumiwa ama tutapimwa, sababu neno hukumu ni kutiwa katika mizani, ni hatima. Ulifanya nini na maisha yako? Ulifanikisha nini kama ungali hai? Ni nini haukutimiza na maisha yako? Kama uliishi miaka 50, utahukumiwa kulingana na miaka 50 ulitumia ufanyie nini. Kama uliishi miaka 100, utahukumiwa kulingana na miaka 100 ulizoishi. Kila mtu utatoa hesabu za masiku ulioishi duniani. Je, kuishi kwako duniani ulitimiza hatima ama hukutimiza? So all of us eventually we shall stand before God, before the throne of God for judgment. Something that will cut across every human being is destiny. We shall be judged dependence on all we did in our lives. So while you live in this body, what are you fulfilling? What are you doing? What are you accomplishing with this life? So kama ungali waishi duniani kwa maisha haya, swali ni je, maisha haya unayafanyia nini? Je, maisha unayoishi unatimiza hatima? Unatimiza makusudi ya Bwana ama unaishi tu? Unfortunately, either unaishi tu ama usiishi tu, hesabu itaandikwa. So either you are wasting your life, but eventually you shall pay. Kama utapoteza maisha yako, usitimize makusudi ulioumbiwa na Bwana, utahukumiwa. So that's how some will bear dimensions. So mwaka jana tulianena maudhui kukusanya neema. Kukusanya neema ili kwamba tukaweza tumika kwa upeo wa juu. So we achieved it because we operated on a higher dimension. Miracles, signs and wonders, and the move of God that we do have and we experience lays credence that for our surety God graced us and God has favored us, and we achieved it to operate in a higher dimensions. So tulifika upeo ambao tulitamani. Now that tumefika upeo huo, sasa ni sharti tukaanza kutumika vile vile kudhihirisha. Tuwe na hali ya kutumika na vile vile kudhihirisha ishara thibitisho kwamba tulifika katika upeo wa juu. So kule kutenda kazi katika upeo huo, kufanya kazi ama kutumika na Bwana katika nyanja hiyo ya juu, the higher dimension. So we achieved it. So we need to manifest
we manifest operations in higher dimensions. So our operations must lay manifest. So ndipo nikasema, now that tumefika umbali huo, you must define your race in pursuit of the destiny. You are defining your race. Lazima sasa ukafafanua. Now hatima hii lazima nifafanue sehemu ya mwaka huu nini Mungu atafanya na mimi, ndio ujumbe wa jana. So ni vema sana msikilizaji, tafuta ujumbe wa jana. You can follow us on Facebook, follow us also on YouTube. You can follow our page so that you tag along very well with our messages that we are preaching. So nikasema kwamba you need to define your destiny race. That was on Tuesday. So you must understand the reason why you live. Uwe na ufahamu kwa nini unaishi. Ukishajua kwa nini unaishi, then unaishi kutimiza hatima. So kushikule ndiko natimiza nako hatima. Sasa mwaka jana kuna umbali ulifikishana na Bwana. Kuna umbali tulifikishana na Bwana. So this far the Lord brought us. So this far the Lord brought me as well. So how far the Lord brought you? Umbali gani umefika na Bwana? Mtu naandika, unajua. Umbali huu umefika na Bwana ni umbali gani? So mahali ulifika na Bwana mwaka jana, you pick it from there, then mwaka huu sasa ukafanya kuendanisha na yeye tena. Kama mwaka huu ukaweza kufululiza na yeye. So unapofululiza na Bwana, kufululiza na yeye, lazima ukafanya kufafanua bio yako ya hatima. Maana tulisoma kwa maandiko wa Ibrania 2 kuanzia wa kwanza kwamba tuko kwa mbio. So maisha haya tuko kwa mbio. Na mbio zako itaishia siku utafanyika nini? Utakutana na Kristo. Ndiko siku mbio zako zitaisha. That means kukufa ama kunyakuliwa. So kuna wale ambao uende kawa hatutaonja kifo, uende kama rapture ama kunyakuliwa kanisa kama itafanyika kwa wakati ungali hai hivi karibuni. Kwa miaka ya sasa kama itafanyika kama ungali hai, na uwe kwamba wewe ni wa kunyakuliwa na Kristo, utanyakuliwa, hautaonja kifo. Lakini idadi kubwa ya watu ambao lazima tunaangaliana, uende kawa ni wale ambao maisha yako hutafikisha siku hiyo na ukufe. So in case hautakufa, basi ujue wewe ni wa kunyakuliwa. Either of those, either mojawapo ya hayo, hatimaye utahukumiwa ulishi namna gani. So mbio zako itaishia ukingoni. Ukingo ni kwamba umekufa ama safari yako duniani imeisha. So wakati ungali duniani, hii mbio unakimbia, fanya kufafanua. You must define your race. Bwana asifiwe. Lazima ukafafanua nakimbia mbio gani. Hautashindana na kanisa fulani. Ndipo sisi hakuna kanisa tunashindana nayo. Hamna dhehebu tunashindana nao. Hamna watu tunashindana na wao. We are running our race. Our prototype of this race is the blueprint to receive from God. Hallelujah. So ruwaza ile ambao ile mbio tunakimbia, tunaipata kutokana na ruwaza ambayo tunaipata kwa Mungu. Ruwaza is the blueprint. Na nikisema mtu ili ujue ruwaza ya maisha yako, mtu utafuta kwa Mungu. So you seek it from God. Na nikasema watu wajuao Mungu wao, watu wale ambao wanamjua Mungu wao, watu hao watafanyika hodari. Ndio ujumbe wa jana. Ile uhodari ambao unafanyika ni kuwa na nguvu, kuwa na neema, kuwa na hekima, kuwa na uwezo, kuwa na ufahamu. Unaongezeka hekima, na Mungu akasema inakufanya kuwa na nguvu, unakuwa hodari. Ile uhodari ambao umefanyika ndio inakufanya wewe kutenda matendo za ajabu. You manifest. You only manifest what you have acquired, what you have generated. You manifest what your manifestation is determined with the conception that you've conceived. So the conception you conceive is by the strength you have acquired. So mtu uzalisha kile ambacho uko nayo ndani yako. Kile kilicho ndani yako inatokana na ruwaza. Ruwaza ni picha ya mbinguni. Ni wewe kujua maisha yako mbele za Mungu.
umeenenda ukaiona, roho yako imeipata na imeishika na ikaiekeza ndani yako. So unayo ndani ya moyo wako, ndani ya roho yako, mtu utakuwa na kiu. Je, ninaishi maisha ya kiungu? Je, natimiza hatima? Je, ninatimiza kile ambacho Mungu ameniumbia? Kuna hali ambayo mtu utosheleka. You feel satisfied with what you do. That means uko kwa barabara ya hatima. Lakini kama bado maisha yako nasikia bado unakusumbuka, unakung'ang'ana, haujapata barabara ya hatima ya maisha yako. Mimi niliipata. Ndiposa there is not an amount of money that shall remove me from the path that I've received, the path that I've discovered in God. Hallelujah. So hamna pesa, hamna mali, hamna kiasi cha mali ama fedha ambazo nikipewa itaniondoa kwa mchakato huu wa Bwana. Nimepata mali, nina amani. Nimepata barabara ambayo nina amani, barabara ambayo inanipa utulivu, barabara ambayo nikitumika nasikia moyo wangu unafurahi, nasikia moyo wangu nimeshiba, nasikia moyo wangu kuna ile hali ya kushiba. Barabara hiyo ndio barabara yangu ya hatima. Je, wewe umeipata? Ukiipata, mtu huwa ana amani na Mungu. Mtu huwa ana amani na utulivu na Mungu hata kama ungali hai. Ukifa katika barabara hiyo, hauna shaka. Ukiondolewa duniani katika barabara hiyo, hauna shaka. Mungu akikwambia nataka nikuchukue saa hii, unaambia Mungu ni sawa tu. Kuna watu Mungu akikwambia nataka nikuchukue, utaenda mbele zake ukilia kama Hezekia. Kuna watu Mungu awaambie leo nataka kukuchukua. Mara ya kwanza ambapo Mungu aliniambia Onyango na kuchukua, so you are going to die, nikaambiwa nenda kufa, nililia miezi 8. 8 months I was crying. I was grieving miezi 8. So mimi sikuwa tofauti na, I was not different from King Hezekiah. In Isaiah 30, is it Isaiah 38? Hezekiah was told that he's going to die. Ugonjwa ambao alikuwa anagonjeka, akaomba Mungu. Mungu akatumana nabii Isaia. Nabii Isaia akamwambia, Bwana asema kwamba huu ugonjwa unagonjeka, hautapona. Ugonjwa huu ni njia ya wewe kufika mbele za Bwana. In short, you are dying. Alilia. It was just a boil. Alishuka na majipu. Alilia sana. Hakutaka kukufa. Kakumbusha Mungu, Baba, Mungu, nimeishi maisha haya, bado sijapata familia, maana hakuwa ameoa, hakuwa amepata mtoto. Sambia Mungu, nitakufa hivi, sina mwenye nitawachia ufalme wangu. Mungu, yani in short, Mungu, mimi sitaki kukufa. Sijakuwa na mwanamke, sijaoa, sijaona mtoto sura yangu. Mungu, sitaki kukufa, I want to live. Sasa kuna watu wakiambiwa leo utakufa, utaambia Mungu, Mungu, sitaki kukufa, maana bado sijapanda ndege niende Amerika, sijatembea nione Israeli vile kuna fanana. Mungu, sijapanda ndege kutoka hapa hadi Nairobi, sijaonja ndege, sijapanda meli. Wengine wanasema Mungu, sitaki kufa saa hii, maana sijakula chips zote duniani. Mungu, sitaki kufa saa hii, maana sijaoleka. Mwingine sijaoa, angalau nikuje kama nimeoa nimeoleka. Oi Mungu, sijajenga nyumba mzuri niishi, sijaivaa vitu mzuri julikane hivi na vile. So watu wana vijisababu ambazo hawangetaka Mungu awachukue. So mimi wakati nilipokuwa nakufa, nililia kama mfalme huyo Hezekiah. Nikapewa one chance. I was given one chance. Of course nilipelekwa kuzimu, nikapelekwa kwa makaburi, nikapelekwa jehanamu. Kitu ambacho nitoka nacho kule ni kwamba ukikufa bila kutimiza hatima, unaenda motoni. Na sikuwa nimesikia mhubiri ambaye anazo ufunuo za kunihubiria kwamba kumbe nikiishi maisha haya jinsi nitakavyo, nje ya mapenzi ya Bwana, na nikufe katika hali hiyo, kwamba mbinguni sitaingia. Sikuwahi kupata mhubiri ambaye anaweza nihubiria mambo hayo.
But then I was a Christian. Mimi nilijua kwamba unaishi maisha haya ukikufa bora umeokoka unaenda mbinguni. So nikapewa one chance. Kaomba tu one chance. Alia Mungu usiniue Mungu nisikufe. The difference with Hezekiah ni kwamba aliongezewa miaka 15 kwamba akaishi akaoa akazaa mtoto wale ambao alizaa mmoja wao ni Manase, bali alifanya uovu sana duniani, kwa mfalme mwenye uovu. Mtoto wa nani? Mtoto aliyezaliwa alikuwa analia, babu niwache. Hezekiah alilia, Mungu naomba niishi. Mungu anambia haya, give you 15 years. So God gave King Hezekiah 15 years. So in those 15 years Hezekiah married a wife, and he gave, at that moment he didn't have a son. By the time he was dying, hakuwa na mtoto. So Mungu akamtunuku akazaa mtoto. So I've been calculating the year in which the year that this Hezekiah King Hezekiah conceived a son. So he conceived a son the following year after the God. In those 15 years, the first year he conceived, his wife conceived. Wakazaa mtoto anaitwa Manase. So Manase, Bible said that he was a wicked king. Na cha kuchukiza na kusikitisha ni kwamba kwa hizo miaka 5 mfalme Hezekiah alimaliza vibaya. So sometimes ukiambunga kwambia natakuchukua saa hii, kama uko sawa na Mungu usijali. Just say baba, si ungekuja jana. If God comes to you kwambia nataka nikuchukua nyumbani. Kuna watu unaambia tu Mungu asante, hata ungenichukua jana. Sasa kuuza watu hapa nane, Mungu akimwambia nataka kumchukua ngapo atakubali? Tuna watu wanaingiwa na baridi. Wanaingiwa na baridi sana. Lakini kama umetimiza makusudi ya Bwana, iwapo umetimiza makusudi ya Bwana, utazungumza kama Paulo, utaongea kama Paulo. For me to be with God is much better. However, to live is Christ. So Paulo akasema kwamba mimi kuishi ni Kristo, lakini kukufa kwangu ni faida. How many of us can confess that one? Not just a confession, it's your conviction. That to live is Christ, but to die for me is gain, because nitakuwa na Kristo. Paulo alifika mahali penye hakuwa na wasiwasi na maisha yake. Hakuwa na wasiwasi. He knew that he was fulfilling destiny. In fact, alijua siku ya kufa kwake. And that's why kuna sehemu ya Biblia ambamo kila matanga wanaikiri, nimepiga mwendo, nimefika ukingoni, sasa nangoja kupewa medal. So kila matanga ya watu, kuna watu nawaambia mambo hayo, unakiri that I've run the race. And some people have not run the race. They have not finished. They just died prematurely. Then you quote that verse. Mimi nikiro kama matanga yako, ulimaliza yako, na itumia kuhubiria walio hai. Nyinyi huyu hatuna uhakika kama nenda motoni ama mbinguni. Nyinyi mliosalia tawaingiza baridi siku hiyo. Takuingiza baridi kwa matanga. So tunabandika mabandiko nzuri. We coin some good terms about, well, I've run my race, I've finished the race, and now all that. Paul wrote it because for a truth, Paul ran the race, and Paul was finishing his race well. Kama na Biblia, because mimi naweza hubiri bila Biblia na kuna watu tanikashifu. So because take kashfa, we'll look at the Bible, because I don't want people who say that preacher was preaching, we didn't see him even read the Bible. So you wonder the things he was preaching and teaching as whether they were biblical or not. So because of naysayers and gainsayers, let me read the Bible. Sante Bwana. Now 2 Timothy
2 Timothy. Second Timothy chapter number 4. Mstari wa 6, Paulo anasema hivi. 2 Timothy chapter 4 verse number 6. So hear what Paul is saying. For I'm now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but to all them also that love is appearing. Do thy diligence to come shortly unto me. Nisome Kiswahili tafsiri yake. Timotheo wa pili mlango wa 4 kuanzia mstari wa 6, maandiko yanasema, kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipika vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Mstari wa 9. Jitahidi kuja kwangu upesi. Jitahidi kuja kwangu upesi. Haleluya. Na huyo ni Paulo anazungumza hivyo. Barua hiyo ya Paulo aliandika maana alikaribia kukufa, alikaribia kuondoka. Alionyeshwa na Mungu kufa kwake, kuondoka kwake vile kutakuwa. Mtume Petro pia alionyeshwa yake. Even Peter was showed about his death. Na hao watu wawili na wengine wale waliokuwa mitume ni wale ambao hawakuogopa, hawakutishika, hawakulalamika kwamba wanachukuliwa. Why? Walikuwa wametimiza hatima. Walikuwa wametimiza hatima. Naambia unayenisikiliza, maisha haya unayaweza kuyaishi jinsi upendavyo, jinsi utakavyo, kwa mapenzi yako ukiamua, ama ukayaishi jinsi aliyekuumba na aliyejukumisha na ambaye amona matarajio na maisha yako jinsi anavyotaka, yani mapenzi yake. Ukiishi kwa mapenzi yako utaenda mahali mapenzi yako imetaka, lakini ukiishi kwa mapenzi ya Mungu utaenda mahali Mungu amekuwekea, amekutayarishia, bako ni mbinguni. One of the things ambazo hatujawahi kuletewa ama kufunuliwa ni kwamba hatima jinsi utaishi itachangia wewe kuenda motoni ama wewe kuenda mbinguni. Hivyo basi leo hii ni wangapi ambao Bwana akiwaambia hapa nakwambia usiku wa leo ndakuchukua, utababaika na kulialia juu umepewa warning? Paulo hakuogopa wala hakubabaika. In fact ni kama anaandika barua yake ya mwisho, anasema sasa ninaona kwamba naenda kukufa. Kufa kwangu umekaribia, labda miezi 3 ndakufa, ama wiki moja inayokuja mimi sitakuwa tena, maana kwa huku kumefika. Hiyo basi sina shaka, maana mimi nimefa hivyo. So I'm not worried because I have fought a good fight. I have finished my course. Nimemaliza, nimetimiza makusudi ya kuishi kwangu. I have fulfilled destiny. I have fulfilled destiny. That's what he say, kwamba nimetimiza kusudi la maisha yangu. Alafu anasema I have kept the faith. Nimeilinda imani. Je, wewe ukiambiwa leo kama unachukuliwa utaongea kama yeye?
Je, umetimiza hatima? Je, umemaliza kazi uliyoitiwa? Je, umeishi kwa imani ya Kristo? Je, umelinda imani yako mpaka siku ya mwisho? Je, umepigana vita vyema? Hakimu wa haki atanipa siku hiyo, yaani nitalipwa, yaani nitaheshimishwa, yaani nitasherehekewa mbele za Bwana katika hali ya kupewa mede ambayo nitapewa siku hiyo, na sio mimi peke yangu, bali wengine wote wale ambao watafika mbele zake Bwana, wanyangu akiwemo. So kuna amani, kuna furaha, kuna utulivu, kuna hali ya mtu kuwa na kushibishwa wakati unajua unatimiza makusudi. And that's where ndio ni mahali Bwana aliniingiza. Siishi maisha ya kubahatisha. Mtu hujua hofu ina